to class 11 physics for HSC, CBS and ISC, and we are seeing chapter 3 motion in a straight line, and today the topic is velocity and acceleration. Velocity and acceleration in class 11 physics, chapter 3 motion in a straight line for HSC, CBS and ISC. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ 3-ലെ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. വാട്ട് ആർ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി? സ്പീഡ് എന്താണ്? സ്പീഡിന് മലയാളത്തിലെ വേഗത എന്ന് പറയും, വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രവേഗം എന്ന് പറയും. എന്താണ് സ്പീഡ്? ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് and time are related to each other by means of a physical quantity, namely speed or velocity. The distance or displacement and the time are related to each other by means of a physical quantity, namely speed or velocity. But distance traveled in unit time, that's speed. Displacement in unit time. Displacement in unit time, that's velocity. Speed of an object is defined as the time rate of change of distance. That is distance traveled in 1 second. That is the speed. Time rate means, the meaning is distance traveled 1 second. Time rate means 1 second. Speed of an object is defined as the time rate of change of distance. ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടൈം റേറ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും, അതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. its unit is meter per second, MRS, and it is a scalar quantity. Speed ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. It has no concern with the direction. Its dimensional formula is LT raised to -1. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് സ്കെയിലർ ആണ്, ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, ഡയമെൻഷൻ LT raised to -1 ആണ്. ഇനി ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ആവറേജ് സ്പീഡ് or mean speed is defined as the ratio of total distance traversed by the object to the total time taken. എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു, എത്ര സമയമെടുത്തു, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഇസ് വി ആവറേജ് is equal to total distance by total time. If delta S is the distance traversed by the particle in a time delta t second, then average speed is delta S by delta t. ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് വി ഈസ് ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ഡെൽറ്റ എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ എ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനെ വി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസിനെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം, ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വിളിക്കാം, എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറയാം. ദറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ്. Now we can see velocity. Velocity is defined as the rate of change of displacement. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. വെലോസിറ്റി. The velocity of an object is defined as the time rate of change of displacement or position. It is a vector quantity. Its unit is meter per second and dimension LT raised to -1. The specification of velocity requires magnitude and direction both. Velocity is represented as v arrow with an arrow at the top. ആരോ മുകളിൽ ഇടണം. വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ വെക്ടറാണ്. വെക്ടർ കാണിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ ആരോയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറോ ഇട്ടാണ്. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് in 1 second. It is a time rate of displacement. അത് v എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Velocity we represent as v. It is a vector, so we put an arrow or a bar at the top of v. Now there is a definition: average uniform velocity. The velocity of an object is said to be uniform if it traverses equal displacements in equal intervals of time, however small these intervals may be. ഇൻ്റർവെൽ എത്ര ചെറുതായിരുന്നാലും തുല്യ സമയങ്ങളിൽ തുല്യ ദൂരങ്ങൾ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തുല്യ സമയത്ത് തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വസ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. സമയം എത്ര ചെറുതായിരുന്നാലും, ഒരു സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റോ ഒക്കെ ആകാം, തുല്യ സമയങ്ങളിൽ തുല്യ ദൂരം ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. The velocity of an object is said to be uniform
if it traverses equal displacements in equal intervals of time, however small these intervals may be. There is another definition, that is average velocity. The average or mean velocity is defined as the rate of change in displacement, delta s, in a time delta t. So average velocity v vector is equal to delta s vector by delta t. Delta s by delta t, or s by t also we can write. Then there is a term instantaneous velocity. If the velocity of an object is variable, then its velocity at a given instant is called instantaneous velocity. If the velocity of an object is variable, then its velocity at a given instant is called instantaneous velocity. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി, ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വേരിയബിളാണ്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ആ വസ്തുവിന് എന്തുമാത്രം വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വേരിയബിൾ വെലോസിറ്റിയാണ്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ്. എങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ആ വസ്തുവിന് എത്ര മാത്രം വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. Instantaneous velocity, if the velocity of an object is variable, then its velocity at a given instant is called instantaneous velocity. For finding the instantaneous velocity, time interval delta t is taken infinitesimal or differential. വളരെ ചെറിയ സമയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ സമയം എടുത്താണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. When delta t tends to 0, it is written as dt. ഈ സമയം വ്യത്യാസം ഈ സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ, സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ dt എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഡെൽറ്റ s is a displacement in an interval, in time interval delta t, then instantaneous velocity we write as v equal limit delta t tends to 0, delta s by delta t is equal to ds by dt. You try to understand how to read it. Velocity, instantaneous velocity v is equal to limit delta t tends to 0, delta s by delta t is equal to ds by dt. That is, instantaneous velocity we write as ds by dt. Now there is a definition. That is the initial definition. Just you remember, distance and displacement difference. Distance and displacement difference. അപ്പോൾ സ്പീഡ് പറയുമ്പോൾ, വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഡിസ്റ്റൻസ്, ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ട്രാവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ, എം. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നെവർ നെഗറ്റീവ്. ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലെങ്ത്, ദൂരം, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ്റ്റൻസ്. യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ്. അതൊരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ല. Displacement, the shortest distance between initial and final positions of an object is called the displacement. In other words, the distance from origin is called displacement. Its unit is meter and it is a vector quantity. Displacement may be positive, negative or zero. Displacement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ്. പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ, അതിന് ദിശാവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റുകൾ നേരിട്ടുള്ള ദൂരം, വളഞ്ഞ ദൂരമല്ല. അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ആ കാരണം കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആകാം. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു സി എ പ്രോബ്ലം. ആൻ എക്സാമ്പിൾ, എ ബോഡി moves from A to B along a semicircular path of radius r. What is distance traversed and displacement of the body? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു വസ്തു ഒരു സെമി സർക്കിളിലൂടെ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊരു പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ ഇനി പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ബി is a semicircle and r is the radius. The circumference of circle of radius r is 2 pi r. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് 2 pi r ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് ബിയിലെത്താൻ ഒരു സെമി സർക്കിൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ ദൂരം പൈ ആർ ആണ്. പൈ ആർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സർക്കംഫറൻസ്.
എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതിയാണ്. സർക്കിൾഫറൻസ് 2πr ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി πr. ദാറ്റ് ഈസ് പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 r. Displacement of body. Displacement is straight distance. That is AB. AB is equal to twice the radius, 2r. AB is twice the radius. That is displacement. അപ്പോൾ ആ വളഞ്ഞ വഴി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് A to B ആണ്. നേരിട്ട് അത് 2r ആണ്. ഇനി എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ. The time rate of change of velocity of a particle is called acceleration. That is change in velocity in 1 second. Change in velocity in 1 second is called acceleration. Its unit is meter per second square and it is a vector quantity. The dimensional formula is L t raised to minus 2. ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ LT raised to minus 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ എന്നൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ. ഇഫ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻഫൈനിറ്റെസിമൽ, that is delta t tends to 0, then the limiting value of average acceleration at a given instant of time delta t is called the instantaneous acceleration. അപ്പോൾ instantaneous acceleration ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തുള്ള ആക്സലറേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ A is limited delta t tends to 0, delta v by delta t. Delta v by delta t is the average acceleration. Limited delta t tends to 0, delta v by delta t is equal to dv by dt. That is called instantaneous acceleration. Then instantaneous acceleration is a time derivative. dv by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity derivative ആണ്. Thus, the instantaneous acceleration is a time derivative velocity at a given instant. If x is the position of particle at any instant, then instantaneous velocity v is dx by dt. Instantaneous acceleration is equal to A is dv by dt, that is d by dt of dx by dt, that we write as d square x by dt square. d square x by dt square. അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി dx by dt ആണല്ലോ. ആ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് ആക്സലേഷൻ. ഇപ്പോൾ v dx by dt ആണ്, ആക്സലേഷൻ dv by dt ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ d by dt of dx by dt എന്ന് പറയും. അത് d square x by dt square ആണ്. ആക്സലറേഷനെ നമുക്ക് ഡി ബൈ dt എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് d square x by dt square എന്ന് പറയാം. ആക്സലേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് v is equal to dv by dt. Acceleration can be written as A is equal to dv by dt, or it can be also written as A is equal to d square x by dt square. Thus, instantaneous acceleration of an object is the second time derivative of the position of that object at a given instant. Thus, the instantaneous acceleration of the object at a time is second time derivative of the position of that object at a given instant. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 3 ഫോർമുല വി യൂസ് ഇൻ പ്രോബ്ലം. ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ A is delta v by delta t, instantaneous velocity v is dx by dt, instantaneous acceleration A is equal to dv by dt is d square x by dt square. A small problem is also done here. The position of an object from an arbitrary origin is given by x is equal to 5 t cubed plus 4t square plus 9 in meter unit. Find the acceleration of the object as a function of time. Then calculate the value at 1 t is equal to 1 second and t is equal to 2 seconds. You see the problem. The position of an object from an arbitrary origin is given by ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിൻ എടുക്കുക, ഒരു ആർബിട്രറി പ്രത്യേക പരിഗണനയില്ലാതെ നിരുപാധികം ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. ആ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ
ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് 5t² പ്ലസ് 4t² പ്ലസ് 9 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, ആ എക്സ്പ്രഷൻ കാണണം, എന്നിട്ട് ആ ടിയിൽ കാണണം, എന്നിട്ട് 1 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിച്ചതാണ്. ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. സൊല്യൂഷൻ ഗിവൺ x = 5t² പ്ലസ് t³ പ്ലസ് 4t² പ്ലസ് 5. Velocity v is dx by dt, that is d by dt of 5t³ plus 4t² plus 9. And you know derivative 5t³, 5 into 3t². ഈ t³ ഡെറിവേറ്റീവ് 3t² ആണല്ലോ. അതുപോലെ 4 into 2t, പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. So equal to 15t² plus 8t, that is the velocity. Acceleration d by dt. Further differentiate, that is d by dt of 15t² plus 8t. And when we do it, we get 15 into 2t plus 8 into 1, that is 30t plus 8. So acceleration in terms of t is 30t plus 8 meters second raised to minus 2. Then first question, number 1. Acceleration at t is equal to 1 second. You put t is equal to 1 in the above equation. That is a at 1 second is equal to 30 into 1 plus 8, that is 38 meter second raised to minus 2. 2 at t is equal to 2 second, acceleration is equal to a into 2 at t is equal to 2, that is 30 into 2 plus 8, that is 68 meter per second square. That is all with your class P11. We continue our class. Thank you very much.